Okay, wir haben ja jetzt bald Wahl, also Bayern. Was hältst du denn von unserer Bundespolitik, also von unseren Politikern momentan? Schwierig, kann ich nicht sagen. Ist irgendwie, was soll ich sagen? Also, findest du die rot-grüne Ampel für den Menschen oder eher kontraproduktiv? Also- Sehr nett. Kennst du Julian Assange? Schon mal gehört, ja. Das ist ein Journalist, der im Gefängnis sitzt. Genau, WikiLeaks, richtig, genau. Ein Whistleblower oder ein Insider. Man kann Eigentlich sagen, was man. Journalist. Ja, aber jeder weiß ja irgendwas. Das stimmt, aber er hat halt sehr viel veröffentlicht. Ne? Ja, das stimmt. Okay. Und wenn du jetzt, was würdest du am liebsten haben, wenn du wählst? Was würde der Politiker für dich symbolisieren? Also was sollte er haben? Also ehrlich gesagt würde ich gar nichts haben wollen, weil ich finde, weniger ist viel mehr. Okay, das heißt also, wir haben jetzt 199 Wahlkreise, brauchen wir auch nur 199 Abgeordnete im Bundestag. Eigentlich. Ist eine Möglichkeit, aber ist, glaube ich, eher, sage ich mal, dass wir uns generell wieder reduzieren, dass wir weniger brauchen, dass wir eben mehr für uns schauen und auf andere. Now I think it's next year, you're going to vote. Oh my gosh. And It's been really tough because Biden is not somebody that we're all like really excited about. But if we're Democratic, you want to vote for him, but we just are doing everything we can to not vote for Trump. okay. We don't want to vote for Trump. And why don't you vote for Trump? So what's your Morally, concern? he just doesn't have the ethics that we believe in. Okay. Seriously. And so you're a Democrat, I guess. I am, but I'm registered Democrat, but we need a good Republican candidate that we can all put our faith into and not be embarrassed when we go travel abroad. But DeSantis, he is not that bad, I guess. Oh my God, I'm from Florida. Yeah, no. So he- DeSantis is in the news every single day. And it's tough because he's been just not engaging the constituents. He's not what we want. No. Okay. And so, do you know Shiva? He's also a candidate, but not Democrat and not Republican. I don't know Shiva, but if he's a moderate in the middle, then I would vote for him. Yeah. Then Yes. just look him up. I will. And so, what should a politician? What kind of qualities should he have? First off, he needs to be a leadership, principle-centered person, like somebody who's morally ethical and who will believe in what's right for the people no matter what. And I don't believe that DeSantis or Trump have that. Neither one of them have that. Okay. So And Biden, I think he hasn't done it as well. Biden is good, but he's just so. We need somebody that invigorates the people, and he's just not there to invigorate the people. He's not. And what would you say if do you know Switzerland? I do, and it's an amazing place to be And in. in Switzerland, for example, people are voting every year a couple of times. If something is really very important, you will get a book where everything, the Yes. bad and pros and cons are in this book, and then you have to vote. What do you think? Would this be for the future? Might be more democratic that people are voting not only. I would want the future to be more democratic, because if you have to figure out, like, if you have to decide between, if you're a moderate like I am, right? If you have to decide between Republican or Democrat, I would err on the side of being Democrat. Want something that's economically sound, because I'm Yep. Republican economically, but I'm Democrat socially, and I just feel like there's nobody in this country that represents that at this point. Yeah, it should be in time. something in the middle, I guess. Something in the middle. Yeah. Yeah. And also the social way, in my opinion, there are many people who are just living on welfare and they don't do anything, which Yeah. I think is a pity, It is a pity. even for them as well. Yes. And I think that's also a very important target to look for. It that is. those people who are living on welfare
are able to really work or to do whatever, social work or whatever. It is. I mean, anybody who's like living in social welfare should take the opportunity to find an opportunity. There's plenty of opportunities I for think so, jobs. And so I think they should find a purpose and be able to live through a life fruitfully that inspires them and keeps them motivated. So I just feel like the politics has gotten to the point where it's really hard to figure out what's right or wrong. Mm-hmm. But there's no wrong. It's just what you feel is what serves the people. And what serves the people is an economy that is fair to everyone, serves the people that have been economically not fruitfully been given the opportunity, but others that have, and those that have should share. Oh, I for think sure. so. And what do you think about the war right now in the Ukraine? Oh my gosh. So I have a close friend that's Russian, and she's torn, right? Because she sees the politics of both sides. I think it's really hard when you have power. You want to grab more power. And I just think that it's unfair for those that are fighting for their countries to not be in a position where they can be given what they deserve. So I think the war in Ukraine is ridiculous. I think we have so many other things that we should be purposely striving for. And the war in Ukraine is just a waste of time. Yeah. It's a waste of time. Same. I think so. Yeah, me too. Thank Peace you. and love. Peace and love is everything. Ja. Yes. Und wie alt seid ihr denn ungefähr? 17, 16, Okay. 17, Und, 25. Okay, dann jetzt machen wir mal eine andere Frage. Seid ihr irgendwie politisch engagiert? Ja, sehr, auf jeden Fall. Okay. Sehr logisch. Okay, inwiefern? Also erstmal, ich gehe in einen Wahlkurs, der sich für Politik, internationale Politik damit beschäftigt. Dann informiere ich mich über die jetzigen Wahlen und was die verschiedenen Parteien in ihrem Wahlprogramm sagen. Vor allem für die bayerischen Wahlen. Okay. Vor allem so Parteien wie, also vor allem die größeren Parteien wie AfD, die Linke oder naja gut, auch die Grünen, die CDU, CSU, die FDP, die SPD. Das alles schaue ich mir an. Was mit der Tierschutzpartei? Ja. Also es geht ja um die größeren Wahlen, die auch realistisch gesehen eine höhere Chance haben in den Landtagswahlen. Und da ich noch nicht wählen kann, betreffen mich auch nicht so wirklich die kleineren Parteien. Okay. Ja, genau. Und welche findest du davon am besten, vom Wahlprogramm her? Von welchem Club sind Sie Fan? FC Bayern. Hier stelle ich mir Also immer schon. Ich bin mir sehr gut. Unterhaching war auch ganz gut mal. Und Dachring ist auch cool, ja? Also. Okay, also wie sieht's bei dir aus mit Politik? Also, also tatsächlich Politik. Ich darf tatsächlich nächstes Jahr wählen, aber bisher so, ich habe mich tatsächlich noch nicht so mit Politik auseinandergesetzt. Aber das muss jetzt bald mal anfangen, weil sonst bin ich nächstes Jahr ziemlich aufgeschmissen. Okay, was haltet ihr denn davon, wenn man, so wie in der Schweiz, einfach ein- oder zweimal bei wichtigen Entscheidungen mitwählt? Also, dass man nicht nur alle 4 Jahre wählt, sondern wirklich immer Das wieder... ist sehr gut. Also, nein, warte mal. Nein, warte mal. Mitentscheiden. Je mehr Wahlen, Genau, also je mehr ich man find's wählt, desto besser. Schon, oder? ja. Also, dass man wirklich Also ich finde mitentscheidet. tatsächlich auch sehr gut, so einfach jedes Jahr zu wählen, weil dann, also ich finde so alle 4 Jahre ist ein bisschen lang. Lange, weil man weiß auch nicht, was die Genau. in 4 Jahren machen. Genau, das meine ich gerade. Das finde ich, genau den Punkt wollte ich auch unterschreiben. Das finde ich sehr, sehr gut. Okay, ja, cool. Weil ansonsten kommt dann so eine, böse gesagt, AfD zum Zum Tragen. ja, an die Macht. Und dann ist auch scheiße. für 4 Jahre wäre das, glaube ich, ein bisschen viel. Was für böse gesagt? Scheiße AfD! Ich glaube, ich weiß es nicht. Also man muss immer das anschauen. Also Ja. ich würde zum Beispiel immer nur die Basis wählen, weil die Basis genau das propagiert, dass man jedes Jahr, vielleicht sogar zweimal, wenn es wichtige Sachen sind, dass man da mitwählt, so wie in der ich Schweiz auch. halt. Also in der Schweiz wird das gemacht und die haben echt so ein Büchlein, wo du wirklich pro, contra siehst.
Dann Ist sehr machen gut. haben sie es auch für Menschen, die nicht hören. Und Das finde ich. Nee, aber wir sind es auch Das alle. finde ich sehr, sehr gut. Wir sind es auch alle 10., 11. Klasse und wir haben da so eine Jugendwahl in der Schule, wo man sich damit auch ein bisschen auseinandersetzt und darüber Dann wird jeder redet. geschlagen, Und dann, wenn die AfD ist. ich will was Ernstes sagen und er kommt dazwischen, tut mir leid. alles gut. Wir haben jetzt also wir sind alle 10., 11. Klasse und wir haben jetzt in der Schule so eine Jugendwahl, wo man sich darüber informieren kann und dann quasi wählen kann. Aber so gut. Ja, Habt genau. ihr schon den Malomaten mal gemacht? Nee. Macht mal den Malomaten. Haben sehr viele Das ist in total unserem Alter schon abgefahren. gemacht, aber Also wir echt nicht. mal, Malomat ist cool. Also das würde ich mal einfach mal empfehlen. Jan ist da hinten. Augustiner ist aber auch nicht schlecht. Ja, genau, Augustiner. Die Tegernseher gibt es ja leider nicht hier. Nee, leider nicht. Das Leider, aber wäre mal, eigentlich wäre das cool. Aber Wär das cool, ist ja. halt, das ist, wäre auch ziemlich, also wäre eigentlich wie Augustiner, denke ich mal, ziemlich überfüllt. ja, das Augustiner ist meistens immer überfüllt. Ja, und also Aber die sind Tegernseer, übrigens denke die einzigen, die ihre Maische noch selbst machen. ich. Ja, aber ich denke mal, Tegernseer würde es dann auch machen. Zwecks der Überfüllung jetzt, weil die sind ja ungefähr auf dem gleichen Level. Level, ja. Und deswegen denke ich mal, die würden es ziemlich gleich machen. Ja, das wäre auch super. Ja, Definitiv, ja. nee, aber kann man nicht ändern, gell? Du, Ist nächstes ziemlich Jahr. voll. Nächstes Jahr mal schauen, wie es da wird. Naja, gut. Schönen Tag Ihnen noch. Ja, euch auch. Danke, schönen Tag. Ja, Ciao. Tito. Ciao. Tschüss. Yes. So where are you from? I am from Michigan in the United States. Okay, so how long are you gonna stay here? We got in here yesterday and we're leaving on Saturday. It's been a fantastic time. In where, Michigan? Metro Detroit area, just north of Detroit. Detroit was once upon a time really well known for its automotive industry. Yeah. Unfortunately, something happened. I guess it was a wrong decision, in my opinion. And I think you got election next year. Yeah, from a federal level. But, you know, Detroit specifically, yeah, that was for years it was a one-horse town, which was automotive. It thrived. And then when automotive maybe suffered, Detroit suffered. It's come back. You know, I've lived my whole life in Detroit, and Detroit has never been better, in my opinion, than it is right now. And it's getting better every day. There's a couple, it takes leaders, and it takes money. And there have been a few leaders of industry that have invested in the city, created jobs in the city, and I think what's happening now is heading in the right direction. Yeah, do we have a long way to go? Yes. But it's heading in the right direction. It's the best I've ever seen it in my 64 years on the planet. Nice. So, what do you think? What is the difference between Republicans and Democrats? Or should there be something in the middle? Because Well, you know, I think for years the parties have been on opposite extremes, and that's the wrong way to look at it. I don't see any time in the future where those opposite extremes will approach the middle anytime soon. You know, that's a problem. I think people want to be closer to the middle. You know, I have my own political views, but unfortunately, I don't think the issues that we have in the U.S., Republican or Democrat, are going to solve themselves anytime soon, especially with the candidates that they're presenting, both from a Democrat and Republican side. It's unfortunate. And I do believe this, that I wouldn't say age is an issue, but age is an issue. They need some younger thinking, not only at the presidential level, but at the congressional level. We need term limits. We need not to say younger people, but we need people that haven't been a professional congressperson. There needs to be some level of term limits so that there's a fresh thinking process that goes in. actually we like a vivid politic. Yeah. And I think
the population of people that are voting are younger. So why wouldn't the people they're voting for be representative of? By an old person. I didn't say it, you did, but I don't disagree with you. Oh yeah, I think so. Should be a mix, you know. Yeah. When the people you're electing are as old as the Pope, Sometimes, yeah. sometimes that's a problem. Definitely, Yeah. For sure. Yeah. We're here. We have 31 people here at the Oktoberfest. Oh, okay. From I don't want to. no, well, thank you for the time, and Thank you. I love Munich. Enjoy. I love Germany. I've been here a lot of times, and And we love America. yes, So I think the whole world is actually, we are a human family. You know? I have always said that if countries' problems could come here for negotiation I would. and be solved at the Oktoberfest, there would be far less issues in the world. Definitely, yeah. Yeah, and it's a mixture of all countries. Yes. That's It's a beautiful thing. It's a melting pot, which is what the world is. Thank you. Definitely right. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. Nice to talk to you. Nice to talk to you. So where are you from? We're from Israel. From Israel. Yeah. Okay. And we Shalom. yeah, how are you? Shalom, shalom. And you're Palestinian or No, we're Israelis. Israelis? Yeah. So what do you think about your Mr. Netanyahu? One of the greatest of all times. Oh, yeah, sure. Yeah, he's gonna do a peace with Saudi Arabia, and will be peace with the Palestinians, and everything's gonna be okay. Just depends on the Palestinians. If they want peace with us, there will be peace. I think it's always difficult. You know, Yeah. if you were hurt a lot, then you have to have your wounds, let's say, taken care of. All right, And I if- think for both sides, you know, both Yeah. sides. It's always, and on my opinion, every war on this world is just yeah. destruction and it's killing people. On all- Well, first of all, I'm sure you already know we're not killing everyone, and as if you probably know, the truth is in the middle, in Always. every place. In every place. All right, if the Palestinian will come to the middle, and we already came to the middle because we have a left side on the in our political sides, we have people from the left side. They said, give them, and we're giving them. If the Palestinian will recognize that the Jewish people have the right of their own country in Israel, beside the Palestinian country, everything will be okay. Believe me. Oh, for sure. But For them, in the minute they will recognize in my right to have a country of my own, everything's gonna be alright. I think so as well. But on my opinion, it must be also very important that both sides they have a possibility to go to the sea. Yeah. And also They have the possibility. They want to go to the sea. They don't want to make through with this ability, because I'll tell you, they are very religious people, very religious people controlling them. They don't give them the opportunity to choose, like me and you, go to the sea. They tell them, cover your face, cover your hair, cover your everything. I'll tell you, I'll make into a final conclusion here. Your conclusion. If the Palestinians will recognize my right as Israeli to live in a free country beside the Palestinian country, which is in 48, yes, they gave him country, but they didn't wanted it. They wanted it all. They wanted to demolish us and they have it all. But no, if the Palestinians will recognize the right to live side by side, two states, yes, I believe in two states, just like you do. Two states, everything gonna be alright. Now the Saudi Arabia, they tell them, hey, Palestinians, come. I, as a Saudi Arabia people, I want to make peace with the Israeli one. You tell me what you want, I'll tell to the Israeli, he will give you what you want. You know what I tell him? We want it all. God bless you, babe. God bless you as well. You. Thank you. Schützenfetzel.
Ah, ihr wart im Schützen. Okay, you've been in the Schützenzelt? Yes. Yes. Okay, so it's your first day here? Second day. Second day. Oh, okay, so how do you like it? Blast. It was wonderful. Yes. Yesterday was fun, Okay. but the tent today was by far the best one we went to. The music was phenomenal. The waiters were great. It was colorful. It was beautiful. We had a blast. Cool. So And how it long, was- how long you gonna stay here? This is our This is third our- day. Yeah, this is our last day here. Cool. Yeah. And yeah. then heading back. Heading Yeah. to Zurich. Zurich. Yes. Yes, sir. Beautiful. Beautiful. But yes, we So- had a great time. Very Yes, good. we did. Good. Then enjoy your time. Well, thank you. We will. And best time in Zurich as well. Thank it's you. a beautiful city. Yeah. And what do you think about the next election in America? Oh, Yeah. Crapshoot. crapshoot. Neither front runner I'm in that I want at this point. Yeah, Let's put it that way. we're not happy with the way it's going. We wish it was other people. Okay, both That- sides. Huh? and because Both this sides, is going yeah. on the internet, that's all I'll say. Okay. But Alright, yeah, thank you. thank you. Thank you. Weil schon mal vorne da draußen war mal einer, der so gerappt hat. Ja, war der ganz ist immer cool. da eigentlich. Der ist immer da, Ja. ja? Der ist auch cool. Okay, geil. Und wie alt seid ihr denn ungefähr? 15. Okay. Seid ihr politisch aktiv oder wollt ihr irgendwie, setzt ihr euch ein bisschen mit der Politik auseinander? Jetzt einfach nicht so. Okay. Ja, cool. Muss man auch nicht, ne? Ja. Geht ihr Gymnasium? Waldorfschule. Ah, in die Waldorfschule? Ja. Ah, sehr schön. Ja. Ja, mal was ganz anderes. Ja. Warum, was findet ihr an der Waldorfschule richtig gut? Also es ist halt viel persönlicher und ja, halt viel so auch kunsthafter. Man hat auch nicht so viel Stress. Also schon, aber ja, keine Ahnung. Also es ist halt alles so ein bisschen entspannter, nicht so Ja. Notendruck und so. ja. Ihr habt keine Noten. Doch, ab das der schon. 9. Hat man Ab der dann. 9. Ja. Ja. Und dann macht ihr extern, dann das Abi. Nee, das wird alles, also Echt? Ja, Extern man macht halt auch? dann Ja. dort noch extra Ah, das ist ja Waldorf. easy. Ja, Ja. Waldorf. Cool. Ja, super. Schön. Ja. Ja, eigentlich um Menschen. Oh, inwiefern um Menschen? Im Allgemeinen, wie Menschen denken, was sie für Vorstellungen haben. Von der Äh, Wiesen? Nicht nur wie Wiesen, sondern auch Vorstellungen für, wie soll eine Zukunft aussehen, zum Beispiel. Also es ist ein bisschen sehr tiefgründig, ja. Ja. Aber wir wollen gerne, also wir haben jetzt schon einige gehabt, die jetzt aus Amerika oder aus Israel gekommen sind und die dann eben gesagt haben, ja, Israel zum Beispiel möchten die wieder Frieden haben mit Ja. Palästina. Der andere hat gesagt, ja, Detroit war zum Beispiel mal eine Automobilstadt, Ja. die ist jetzt viel besser geworden. Ja. Dann waren junge Menschen da, die eben erzählt haben über, die sind 17 gewesen und was sie alles jetzt schon lernen in der Ja. Schule, auch hinsichtlich Politik und wie sie die Politik sehen. Also sie haben zum Beispiel gesagt, sie fänden es cooler, wenn man mehr wählt und zwar unter dem Jahr auch, dass man mehr mitbestimmt, ja. Ja. Und einfach so, was man, also erstmal, was einen hierher bringt und was man eigentlich so für die Zukunft, weil ich glaube, wir müssen die Zukunft mit unseren Ideen füllen und die dann umsetzen. Ah, da muss ich sagen, da bin ich echt ein schlechtes Beispiel dafür, weil ich verbringe meinen Oktober im Oktoberfest und ich muss sagen, ich bin ganz schön angetrunken und ich war schon 3-mal im Fernsehen auf dem Oktoberfest. Ja, Wussten ist Sie doch das? geil. Schön. Ich war einmal mit dem Hinhut und heute bin ich ohne Hut. Also Ja, und was liebst du am Oktoberfest? die Menschen sind ein bisschen entspannter normalerweise so als sonst. Also wenn ich hier aufs Oktoberfest gehe, die Leute sind ein bisschen so mehr in Partystimmung. Und wenn es das Oktoberfest vorbei sind die Leute wieder so richtig ernst und so. Da kann man keinen Spaß mehr machen. Die sind dann immer so, Angespannt auf eine gewisse genau, Art und Weise. angespannt sind die immer. Und das macht einfach keinen Sinn irgendwie. Die Leute, die sind immer so ernst und die nehmen nichts mehr, die nehmen Alles keinen total. Spaß zu sich. Die nehmen keinen Spaß zu sich. Die sind immer so auf. Also Ja. das heißt, eigentlich sollte man mehr Spaß haben. Genau, das ist mein Motto. Mein Motto ist es, mehr Spaß im Leben zu haben. Okay, Das ist mein Motto. sehr gutes Motto, finde ich super. Und so muss es sein. Absolut, weil So das muss es Leben ist sein. einfach zu Zu wertvoll. kurz. Genau. Und zu kurz. Ja. Und man muss einfach den Spaß haben. Ja, definitiv. Genau so muss es sein. Gut. Wo kommst du her? Aus Afghanistan. Aus Afghanistan, Ja. okay. Und wie lange bist du denn schon hier? 7 Jahre.
7 Jahre, also bist du eigentlich in München? Ja, ja, Also bist du Münchner ja, mit Das, afghanischen Wurzeln. genau. Okay, also deine Eltern sind hierher gekommen. Ja, ja. Okay, Ich war auch dabei. du warst auch dabei, warst du Ja. klar. Und seid ihr alle aus Afghanistan Ja, oder? wir sind alle 4 aus Afghanistan. Alle 4, okay. Und deine Eltern arbeiten hier auch schon wahrscheinlich, gehe ich davon Ja, ja. aus. Und du bist in der Schule. Ja, genau. Und was liebst du an dem Oktoberfest? Also ich mag es, dass viele Fahrgeschäfte hier sind aber was ich nicht so gut finde, ist, dass alles zu teuer ist. Ja, okay. Ja, Okay. Ja, es ist momentan sowieso überhaupt alles teurer geworden, Ja. oder? vieles Und ist wo teuer wohnt ihr in München? geworden. Wir wohnen in Berg am Leim. Berg am Leim. Ah ja, ist eine schöne Gegend auch. Ja, ja. Super schön. Aber es ist ein Okay. bisschen weiter weg von hier. Ja, ja, ich weiß, ich kenn's. Ja. Und was magst du an Deutschland oder an Bayern? Ich mag vieles an Bayern, also. Ich kann jetzt nicht genau alles einzeln aufzählen, so. Mhm. Ja, Okay, schön. Und deine Eltern, fühlen sie sich hier auch wohl? ja, ja. Besser als in Afghanistan, also. Ah. Weil dort ist ein sehr armes Land und. Ja, aber Aber ab und Kabul zu, war übrigens mal das Paris des Ostens. Ja, ja, genau. Ja, aber ab und zu fliegen wir auch dorthin, Oh, okay, schön. Ja. um unsere Okay. Verwandten Und wie zu ist sehen. es jetzt so? Ganz normal, also ich bin hier gewohnt jetzt. Okay, also es ist nicht mehr so viel Krieg und dergleichen, sondern es ist Nein, nein. relativ Es ist ruhig dort. ist gut, aber ist doch gut. Ja, ja. Ist besser. Aber würdest du lieber dort drüben leben wollen oder lieber hier? Lieber schon hier. Ja? Ja, Okay, ist besser. schön. Danke dir. Vielen Bitte. Dank. Tschüss. That's all I gotta say. Hold on. Let me just say, I love worldwide politics. I really do. I really do. And where are you from? Actually. I'm from Alabama in the United States. Okay, so what do you like here? So I've got to say that some festivities stand the test of time. This is one of them. You know, a lot of things come and they go, but in Germany, in Munich, Oktoberfest, people love it. Everybody's here, year after year. It's a beautiful, beautiful tradition. And why do you think it is such a beautiful treasure for humanity, actually? That's a great question. I'm not quite sure. I think at our heart, human beings like you and I, we like to drink beer. I think that's what it's all about. And this is the best venue to do so. The beer here is amazing, and the people here are ready to have fun. I think so as well. Yeah. I think the most important thing, have fun, enjoy life, and sometimes maybe skip the politics as well. Yeah. What, do you have a political questions? You told me it was about politics. Yes, Right. so next year you got the election, Yeah. I would say. And what do you think? There are the Democrats, the Republicans, there's liberals, but they're not really very well known, let's say it like that. What would you like to have in the future as politicians? Should they be younger? Should they rotate more often? Should it be more, let's say, that the people have to vote as well during the day, during the years? Right. Or- Okay, so here's what I'll say. yeah, Like, I don't need them to be younger. That's okay. But 80 years old, so much. it's time to call it. You know, if after 65, that's the general retirement age, come on, go retire, go sit on the beach. Joe Biden, I love you. You're doing good for my country, but it's time to relax. You know, take a seat, have a good have a beer, go to Polliner. You know what I'm saying? But yeah, we'll see what happens. But I definitely am a little tired of seeing all the retirees in the political community. Okay, then go into politics for a while. Yeah, me. Why not? Yeah, I guess I could. I would definitely turn my country into a downward spiral. What are you looking at? But there's something for everybody. That's not my field. That's not what I'm interested in. But I appreciate public servants and everything they do. People in the public sphere. Okay, Yeah. Thank you so much. thank you. Yeah. And have a wonderful time here. Thank you so much. What's your